Hello quý vị, sáng nay thì Yến My có mặt ở sở cảnh sát của thành phố Garland ở Texas. Thì ngày hôm nay cảnh sát của thành phố làm một cái lễ tưởng niệm cũng như là vinh danh, đặc biệt là tưởng niệm những người cảnh sát đã hy sinh trong công việc mà đang làm việc ngày hôm nay ở tại Garland Office Department. Bây giờ mời quý vị cùng đến với chương trình với Yến My và anh Dan Đào. We come together in honor of National Peace Officer Memorial Day. And as we remember those law enforcement officers across the state of Texas and throughout our entire nation who have paid the ultimate sacrifice and who have given their lives in the line of duty to protect their communities and their country. We also honor those who every day put on a badge and gun, drive to work, despite the imminent dangers that may await, to battle the enemies of peace and security. And as we navigate through these uncertain times, and as our character is tested, the men and women of the Garland Police Department will not back down. We will answer that call. We will bring order to chaos, and we will provide our community with a sense of safety and security. So today we honor our fallen Garland officers who were so fully devoted to serving others and to protecting others that they are willing to pay the ultimate sacrifice. And we are here to give comfort to one another, to give comfort to the families, and to remember our GPD comrades whose names are also engraved on that wall in Washington, D.C., who have given the ultimate sacrifice in service to the citizens of Garland. Officer Gerald Walker, Garland Police Department, end of watch November 15, 1989. Officer David Moore, Garland Police Department, end of watch February 15, 1997. And Officer Ronnie Lerman, Garland Police Department, end of watch September 21st, 1998. May our heroes continue to rest in peace. May God bestow His grace and His blessings upon the families and upon our police family, now and in the future. Thank you and God bless. Ready? March! Ready? March! Ready? March! What are you doing? Gracious. This is Dan. I'm interviewing Officer Ted. He's the Vietnamese officer in the city of Garland right here with it. Tell me something, Ted. Today is really a solemn day. Very, very nice day to have remembrance of the past three officers with it. Given the month of Asian American Heritage Month with it, what is your sense of the safety of the community right now in Garland? Garland's a very unique community in which the public support is actually garnished very well with the police department. We have a great collaboration with the police department and the public, and we like to, let that foster and grow even better. And I think that with that support, that we'll be able to focus more on our future endeavors with the department. Huge community. Right now this month is Asian Heritage Month with it. And one of the things is that's going on in the news right now with all the hate crime shooting that's in New York and all in Dallas, what's going on with it. What is your sense of the climate right now in our community? How are you protecting
the citizens overall, what's going on with the hate crimes that's getting the community in the nation right now? I think the most important thing that we have here in the city of Garland, specifically here at the Garland Police Department, is the fact that we involve our community in everything that we do. We truly encompass the true partnership from police to citizens to make sure that our streets are safe. We are constantly communicating. We operate in a very transparent format, educating on safety tips, how to protect yourselves in case of finding yourselves in a position where you are in the victim, or even if you are an actual witness. We really encourage anyone in the community to report crimes, whether they see something suspicious, report it as a witness or as a victim. Although there may be a language barrier, we really work hard to communicate to everyone who lives in the city of Garland. We have resources available because not everybody speaks multiple languages. And so one of the biggest things that we've seen is like maybe perhaps the fear of reporting it or not knowing how to report it. And so we are in constant communication on how to do so. And we encourage those who actually are in a situation in which that they find themselves where they are either a witness or a victim, to truly call the police. We become police officers for a reason. We want to keep our city streets safe, and it's so important for us to involve the community in making sure that our streets remain safe. This is a very, very solemn event that's going on with it, and can you tell me who you are and how you're related to the officer? Yes, my name is Zachary Moore. This is my dad, Michael David Moore. Oh, okay. And I heard passed away in 97 with it as well. I think it's a great way to honor the fallen officers, but also it's a great way to show to all the officers who are currently in line of duty, but in all the cadets who are going and becoming officers. It's a great way to show to them that police station and all the officers, they stand together. They're united. They never forget their fallen officers, and that's a great thing for officers to know going into what they do. Okay. Well, thank you so much for all what your dad has done, a sacrifice for us with that as well. So he will be remembered for everything he does to our community. Thank you. Thank you. Very well. So, and especially us here. So thank you guys. Thank you for everything you do. Showing up today, they noticed, and it goes a long way. So we appreciate that. Well, and I think, kind of what I said earlier, hate crimes is it's unique because what you see for the most part, it's single individuals that have hate and plan attacks. And so how do you counter that? And the way you counter that is you harden your target. You look like a strong community. You look like a unified community. You look like a community that is not siloed into races or siloed into sections, even though we have our own identities, but we also work closely together, and that's what we do in Garland. And I think if from the outside, if you're looking at Garland, you look at the motivated police, you look at active police, and you look at police working with every part of the community, I don't think you can do anything better than that. Now, as far as individuals, we monitor social media, we monitor trends, we see what's going on in Dallas. We know the description of the vehicle, we have all that information, but the best fight against that is a strong community, and that's what we try to build here. And Jennifer's been fantastic at helping us build that. Exactly right, and we appreciate that, and we know that, and it's a comfort to our folks. Just that showing the support, you guys being here today, it's huge. And it means a lot, and it does go a long way when the officers are there. Thưa mến chào cô Ý My và VAE Live, là chúng tôi Jennifer Nguyễn cũng như ông Từ Nguyễn là rất được hân hạnh được góp mặt ngày hôm nay. Quan trọng nhất là sự có mặt đông đảo một nhóm người Việt Nam của chúng ta, trong đó có chủ nhân của gia đình Hiệp Thái và một số người bạn của cộng đồng. Thì chúng tôi nghĩ rằng ngày tưởng niệm những người cảnh sát đã hy sinh trong những năm qua, không những nó quan trọng là mình nhớ họ, nhưng mà trong thời buổi này, sau những năm Covid và sau những cái vụ mà bắn ở dưới Dallas, nó có thể nói là tấn công cộng đồng Á Đông của chúng ta đại hàng, thì buổi lễ hôm nay có nhiều xúc động
và đồng thời cũng nói lên cái sự gắn bó làm việc hợp tác của cộng đồng Á Châu với cảnh sát để cho họ cảm thấy bớt cô đơn. Cảm ơn cô Yến My. Yeah. Và như vậy thì cô Jennifer đã gắn bó với cảnh sát của thành phố Garland nè, thành phố Richardson, Sea, đặc biệt là 3 thành phố này ở ngay tại vùng Dallas cũng như là các cái vùng phía West nữa. Nhưng mà cô có thể những cái rất nhiều năm, mấy chục năm rồi phải không thưa cô? Dạ, cô đã hơn 35 năm. Dạ, hơn 35 năm thì cô với chú Tường đã đóng góp rất nhiều, đặc biệt là cho cộng đồng Việt Nam, từ các cái sinh hoạt về lễ hội văn hóa cũng như là lễ tưởng niệm, đặc biệt với người Á Châu. Thì cô có thể chia sẻ những cái gì mà đặc biệt ở cảnh sát thành phố Garland ngày hôm nay đã giúp cho người Việt của chúng ta rất là nhiều phải không thưa cô? Dạ thưa đúng cô Yến My, khi mà cô nói về người Việt Nam tị nạn cộng sản thì chúng tôi cũng rất là hạnh phúc chia sẻ với cô và tất cả các khán thính giả đã theo dõi chương trình. Như thế này là ty học chánh Garland có thể nói là một ty học chánh đầu tiên đã được có chương trình Việt ngữ. Bây giờ theo cái ngôn ngữ của người Tây Ban Nha không phải là thứ hai nữa, mà là sinh ngữ Việt Nam của chúng ta đã được giảng dạy trong trường 3 năm, gần 4 năm nay rồi. Đó là một cái vinh hạnh, một cái thành quả của người Việt tị nạn cộng sản của chúng tôi. Một cây làm chẳng nên non, một Jennifer Nguyễn, một ông Tường Nguyễn không là cái gì hết, nhưng mà nhờ sự đoàn kết của cộng đồng chúng ta mới đã thành công trong cái vấn đề đó. Và cái thứ hai nữa là năm nay 2022 lần đầu tiên tiếng Việt được sử dụng trong lá phiếu. Thì cô thấy đi bỏ phiếu năm nay thì chúng ta đã thấy những cái bản hướng dẫn có tiếng Việt, và trong cái lá phiếu của chúng ta cũng có in ra tiếng Việt. Đó là cái thành quả thứ nhì. Về ty cảnh sát Garland thì trong 32 năm sinh hoạt với họ, chúng tôi có thể hãnh diện nói rằng họ ngoài Richardson ra thì họ là một người, những cảnh sát viên ưu tú này luôn luôn gắn bó với cộng đồng Á Châu, vì chúng ta đã làm quá nhiều việc cho họ, và chúng ta theo cái di truyền của ông bà cha mẹ sách sử để lại là chúng ta ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Người ta bảo vệ chúng ta thì cộng đồng tị nạn của chúng ta đã làm gì? Họ đã giúp đỡ cho các cơ quan thương mại của chúng ta được an toàn, và người dân của chúng ta trong thành phố Garland khi đi mua sắm thưa cô thì luôn luôn có cảm giác rằng một cú điện thoại là có cảnh sát đến ngay tức khắc. Đó là cái sự giao hảo của chúng ta. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều. Dạ, cảm ơn tất cả quý vị theo dõi chương trình ngày hôm nay. Dạ, xin chào cô. Cảm ơn cô.